হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু ড্রয়িং ক্লাসরুম। তো সকালবেলা এখন ঠিক বাজে 10টা 5 হাজির হয়ে গেছি তোমাদের সামনে নতুন একটা ড্রয়িং ভিডিও নিয়ে। তো চলো আজকে নিয়ে এসেছি নাম্বার 1 ইন নাম্বার 1 ইন ওয়ার্ড অ্যান্ড একটা নাম্বার 1 মানে একটাই রেইনবো আছে। তো চলো ফার্স্টে রেইনবোটাকে কিন্তু কালার করা দিয়ে এই ভিডিওটা শুরু করব। তো চলো কথা না বাড়িয়ে আজকের ভিডিওটা শুরু করা যাক। রেইনবো কালার করার জন্য ফার্স্টেই আমি নিয়ে নিয়েছি রেড কালার। রেড দিয়ে আমি এখন করছি রেইনবোটা। রেইনবোর একদম ফার্স্টেই থাকে রেড কালার, তো রেড দিয়ে কিন্তু রেইনবোটা করছি ফার্স্টে। দেখো কি বিউটিফুল লাগছে। তো রেড কালার ইউজ করা হয়ে গেছে, এবার আমি করব অরেঞ্জ কালার। সেকেন্ড কালার রেইনবো অরেঞ্জ কালার। চলো অরেঞ্জ কালারও কিন্তু ইউজ করা কমপ্লিট হয়ে গেছে, এবার ইউজ করব ইয়েলো কালার। এবার ইয়েলো কালার ইউজ করা ডান। এবার করব গ্রিন কালার। গ্রিন কালারটা কিন্তু করা হয়ে গেছে, এবার কিন্তু করে নিচ্ছি আমি ব্লু কালারটা। ব্লু এর পরে দেব ইন্ডিগো, তারপর সবশেষে ভায়োলেট। ব্লু কালারও করা ডান, এবার দেব হচ্ছে ইন্ডিগো। অবশ্যই কিন্তু ব্ল্যাক মার্কার দিয়ে মার্কিং করতে হবে, হাইলাইট না করলে কিন্তু বোঝা যাবে না ডিভিশনগুলো। লাস্টে কিন্তু করব ভায়োলেট। কমপ্লিট। এইবার ক্লাউডস দুটো করব, কিউট কিউট ক্লাউডস দুটো।
ক্লাউড দুটো করার জন্য আমি এখানে নিচ্ছি বেবি পিঙ্ক কালার। একেবারে কিন্তু ব্ল্যাক মার্কার দিয়ে হাইলাইট করব, তারপরে নাম্বার 1 এবং ওয়ার্ড 1-এ মুভ করব। কতটা বিউটিফুল লাগছে দেখেছো রেইনবো কালারটা। ডান, একটা ক্লাউড করা। এবার নেক্সট ক্লাউডে মুভ করলাম। হয়ে গেলেই কিন্তু ব্ল্যাক মার্কার দিয়ে হাইলাইট করব। অলমোস্ট ডান। চলো ডান। এবার আগে হাইলাইট করে নেব। এবার ব্ল্যাক মার্কার দিয়ে কিন্তু হাইলাইট করছি। আগে ক্লাউডস গুলোকে করে নিচ্ছি পুরোটা। হাইলাইট করলে দেখো অটোমেটিক্যালি কতটা ব্রাইট লাগছে, আগের থেকেও অনেকটা বেশি কিন্তু ব্রাইট লাগছে। চলো এবার রেইনবোটাকে হাইলাইট করব। সবকটাই কিন্তু অলমোস্ট হাইলাইট করা কমপ্লিট হয়ে গেছে। ওয়াও, অপূর্ব লাগছে কিন্তু রেইনবোটা। এবার কালার করব নাম্বার 1। নাম্বার 1 কালার করার জন্য আমি নিয়েছি ফার্স্ট অরেঞ্জ কালার। ফার্স্টে কিন্তু অরেঞ্জ কালার দিয়ে আমি নাম্বার 1 কালার করছি। ডান অরেঞ্জের কাজ। এবার করব গ্রিন কালার দিয়ে।
গ্রিন কালার দিয়ে করে নিচ্ছি এবার। নাম্বার 1 হয়ে গেলে কিন্তু মুভ করব ওয়ার্ড 1-এ, তাহলেই কিন্তু এই পেজটা সুন্দর করে কমপ্লিট হয়ে যাবে। এবার মুভ করব ওয়ার্ড 1-এ। স্কাই কালারটা নিলাম, স্কাই কালার দিয়ে করছি নাম্বার 1-কে। নাম্বার 1-এর ওকে, ও ডান। রেড নিলাম, রেড নিয়ে করলাম এন। ইয়েলো নিলাম, ইয়েলো নিয়ে করলাম ই। এইবার ইউজ করব ব্ল্যাক মার্কার নাম্বার 1 এবং ওয়ার্ড 1-কে হাইলাইট করার জন্য। আগে ওয়ার্ডটাকে হাইলাইট করি। ওয়ার্ডটাকে হাইলাইট করা ডান। এবার নাম্বার 1-কে হাইলাইট করব। নাম্বার 1-কেও কিন্তু আমার হাইলাইট করা ডান। তো চলো পুরো ড্রয়িংটা একবার তোমাদের সাথে শেয়ার করে নিই। তো চলো, এই যে আজকের ভিডিওটা, আজকের ড্রয়িংটা, এই যে টোটালটা, এটা হচ্ছে আমাদের রেইনবো, বিউটিফুল কিউট একটা রেইনবো, তার সাথে নাম্বার 1 আর আছে ওয়ার্ড 1। তো চলো আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। খুব শিগগিরই ড্রয়িং ক্লাসরুমে দেখা হচ্ছে নতুন একটা ড্রয়িং ভিডিও নিয়ে টুমরো। বাই। সবাই খুব ভালো থেকো এবং নিজের আপনজনদের ভালো রেখো।